कन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जाए। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन धाम की जाए। वृंदावन धाम की जाए। नवदीप मायापुर धाम की जाए। गंगा माई यमुना माई की जाए। समवेत भक्त वृंद की जाए। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली डिवोटीज। All glories to Shri Guru and Gauranga. All goes to Srila Prabhupada ki jai. जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। Recording in progress. यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we are all very fortunate to hear from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 23, இன்று ஸ்ரீமத் பாகவத வகுப்பில் Text 60. Tasmāt sarva-ātmanā tāta nigṛhāṇa mano dhiyā mayy āveśitayā yukta etāvān yoga-saṅgrahaḥ tasmāt sarva-ātmanā tāta tasmāt sarva-ātmanā tāta nigṛhāṇa mano dhiyā mayy āveśitayā yukta etāvān yoga-saṅgrahaḥ tasmāt sarva-ātmanā tāta nigṛhāṇa mano dhiyā mayy āveśitayā yukta etāvān yoga-saṅgrahaḥ. nigṛhāṇa mano dhiyā mayy āveśitayā yukta etāvān yoga-saṅgrahaḥ. Word by word meaning: tasmāt, therefore, sarva-ātmanā, in all respects, tāta, my dear Uddhava, nigṛhāṇa, bring under control, manaḥ, the mind, dhiyā, with intelligence, mayi, in me, āveśitayā, which is absorbed, yuktaḥ, linked up, etāvān, thus, yoga-saṅgrahaḥ, the essence of spiritual practice. Translation by the disciples of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. My dear Uddhava, fixing your intelligence on me, you should thus completely control the mind. This is the essence of the science of yoga. Translation. பிரியமான உத்தவரே, உன்னுடைய புத்தியை நீ என் மீது நிலைநிறுத்துவதன் மூலமாக நீ உன்னுடைய மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும். இதுவே யோக வழிமுறையின் சாரமாகும். So here we see Lord is concluding this song of the Avanti Brahmana. இங்கே பகவான் அவந்தி பிராமணருடைய பாடலின் முடிவை பற்றி விளக்குகிறார். So we see that how this whole Lord, how he remembered and he communicated this song of Avanti Brahmana to Uddhava, because Lord was saying that a devotee must tolerate
any harassment, any abuse from anyone, they should tolerate by the strength of their intelligence, and they should keep their focus on spiritual progress. இங்கே பகவான் உத்தவருக்கு அவந்தி பிராமணரின் பாடலை பற்றி விளக்கும் பொழுது, ஒரு பக்தரானவர் அவருக்கு வரும் துன்பங்களை பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். அது வேறொரு நபரால் அவருக்கு இழைக்கப்படலாம். அவ்வாறு இருந்தால் கூட அவர் அதை பொறுத்து கொண்டு தன்னுடைய மனதை பகவானின் ஆன்மீக சேவையிலே ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்று விளக்குகிறார். So is it easy? If somebody is abusing us, somebody is harassing us, and the way it was done for Avanti Brahmana, can we even imagine? இது மிகவும் எளிது என்று நினைக்கிறீர்களா? யாராவது நம்மை குறை கூறினால், யாராவது நம்மை அடித்தால் நம்மால் அவந்தி பிராமணரை போல் பொறுமையாக இருக்க முடியுமா? And it was not just to tolerate that, but also continue our spiritual practices and spiritual life, be fixed in our spiritual path. இங்கே பொறுத்துக் கொள்வது மட்டுமல்ல, நம்முடைய ஆன்மீக சாதனையில் நாம் தொடர்ச்சியாக முன்னேறி கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதிலிருந்து நாம் எப்பொழுதும் விலகக்கூடாது என்றும் விளக்கப்படுகிறது. So when Uddhava heard this, what was his reaction? He said, this is very difficult in this material world. It is very, very difficult. இதை உத்தவர் கேட்டதும், இந்த ஜட உலகில் இதை கடைபிடிப்பது மிகவும் கடினம் என்று கூறினார். And well, actually if we see in that particular section, the end of the previous chapter, Uddhava himself gives the solution also. But then he asks the Lord that how is it possible? So then Lord begins to describe the pastime of Avanti Brahmana. This the song of the Avanti Brahmana. அந்த அத்தியாயத்தின் இறுதியில் இதற்கான தீர்வை உத்தவரே வழங்குகிறார். இருப்பினும் பகவானிடம் இதற்கான தீர்வை அவர் கேட்டதற்காக அவந்தி பிராமணரின் கதையை பற்றி பகவான் கூற ஆரம்பிக்கிறார். So what is the conclusion of the Avanti Brahmana? What is his conclusion? How can we not be disturbed by the abuse and the harassment, and we remain fixed on the path of devotional service irrespective of what others do to us? அவந்தி பிராமணரின் முடிவு என்ன? அவர் நமக்கு என்ன கூற வருகிறார்? எவ்வாறு நாம் பிறர் நமக்கு இழைக்கும் துன்பங்களை பொறுத்து கொண்டு பக்தி சேவையில் நிலையாக செயல்படுவது? So Lord is concluding that essence of his teachings or his understanding, his realization in this particular verse. ஆகையால் பகவான் அவர் போதித்தவையின் சாரத்தை பற்றி இந்த குறிப்பிட்ட பதத்தில் விளக்குகிறார். Lord is saying this is yoga-saṅgrahaḥ. This is the essence of the yoga. பகவான் இது யோக-saṅgrahaḥ என்று அழைக்கிறார். அதாவது இது யோகத்தின் சாரமாகும். What is it? அது என்ன? Fixing the intelligence of Krsna, and with that controlling the mind. பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் நம் புத்தியை நிலைநிறுத்தி நம்முடைய மனதை கட்டுப்படுத்துவதாகும். So this is the sutra, this is the formula. இதுவே நமக்கான சூத்திரமாகும். So when I was reading this verse, I was inspired to read many other verses from Bhagavad Gita, because Bhagavad Gita Krishna discusses mind in detail. நான் இந்த பதத்தை படித்த பொழுது பகவத்கீதையிலிருந்து பல பதங்களை படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வமானது எனக்கு ஏற்பட்டது. ஏனென்றால் பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் மனதை பற்றி விரிவாக விளக்குகிறார். We have Bhakti Shastris here. So yes, so there are some verses which I found very attractive, and I just wanted to share with all of you. So this verse we all have heard many times. Bhumir apo nal vayu kham mano buddhi revacha ahankariti yamme bhinna prakriti rashtadha. So Lord explains that there are 8 separated material energies of mind, and mind is one among them. பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார், 8 விதமான சக்திகள் இருக்கிறது, அதில் மனமும் ஒன்று என்று. So there are Panch Mahabhuta, the gross elements, and then there are subtle elements, and one of those subtle elements is the mind. பஞ்சபூதங்களாகிய ஸ்தூல பொருட்கள் இருக்கிறது மற்றும் சூட்சுமமான பொருட்கள் இருக்கிறது. அந்த 3 பொருட்களில் ஒன்று மனமாகும். Which means it is a material, it is matter. It is not conscious, it is matter. இதனுடைய பொருள் மனமும் ஒரு ஜட விஷயமே, அதற்கு உணர்வு கிடையாது என்பதாகும்.
And then in third chapter 42nd verse, Krishna makes a very interesting revelation. He says there, Indriyani prani ahur indre bhiha param manaḥ manasastu para buddhir yo buddhe paratast yuktu saha. So there he says, Indriyani prani ahur. So there Lord is saying that these senses are greater than the matter, just dead matter. Indriyas are better than it. They are superior to dull matter. மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார், நம்முடைய இந்திரியங்களானது இந்த ஜட வஸ்துக்களை விட உயர்ந்தது என்று விளக்குகிறார். And then he says, superior to the indriyas or the senses is the mind. இந்த இந்திரியங்களை விட மேலானது மனமாகும் என்று கூறுகிறார். And then superior to the mind is the intelligence. மனதிற்கு மேல் புத்தி உள்ளது. And superior to intelligence is the soul. புத்திக்கு மேல் ஆத்மா உள்ளது. So therefore, if you see that how there is a superiority or there is a gradation between these, all this is matter only. The gross matter is matter, the senses are matter, the mind is matter, the intelligence is matter, but there is still a gradation among matter, and we see that how intelligence is superior to mind. இவை அனைத்துமே ஜட பொருட்களாக இருந்தாலும் கூட ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு நிலைகளில் இருக்கிறது. இங்கே நாம் எவ்வாறு புத்தியானது மனதை விட மேலாக இருக்கிறது என்பதை பற்றி புரிந்து கொள்கிறோம். And of course beyond matter is the spirit soul. So if we have to control the mind, then how do we control? We have to control the mind using a superior element, which is the intelligence. And that is what Krishna is saying here. Fix your intelligence on me, and with that you control the mind. இவை அனைத்திற்கும் மேலே ஆத்மா உள்ளது. நாம் நம்முடைய மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அதை விட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் ஒன்றை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். அதுவே புத்தியாகும். அதனால் தான் இங்கே பகவான் கிருஷ்ணர் உங்கள் புத்தியை என்மேல் நிலைநிறுத்துங்கள் என்று விளக்குகிறார். So actually it is a matter of great surprise that we, our spirit soul, Krishna says mayy vamsho jiva loke, we are part and parcel of the Lord. We are spirit particle, we are not matter, and still we think we are this body. So it's a matter of great surprise. இங்கே ஆச்சரியப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், நாம் அனைவரும் ஆன்மீகமானவர்கள், ஆன்மீக ஆத்மா, பகவானின் அங்கத்துளிகள். இவ்வாறு இருந்தால் கூட நாம் ஜடமான உடல் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இதுவே மிகவும் ஆச்சரியப்பட வேண்டிய விஷயமாகும். And all of us are struggling in this material world because of the mind. நாம் மனதின் காரணமாகவே இந்த ஜட உலகில் துன்பத்திற்கு ஆட்படுகிறோம். This is the conclusion of Avanti Brahmana. And Krishna also says in 15th chapter, he says, Manha shashthani indriyani prakriti sthani karshati. இதுவே அவந்தி பிராமணரின் முடிவாகும். பகவத்கீதை 15வது அத்தியாயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரும் இதையே விளக்குகிறார். So here Lord is saying, Manha shashthani indriyani. So he is saying 6 senses, which includes the mind. He is saying that living entities are really struggling very, very hard. பகவான் கிருஷ்ணர் 15வது அத்தியாயத்தில் கூறுகிறார், மனம் உட்பட 6 புலன்களை வைத்துக்கொண்டு இந்த உயிர்வாளிகள் மிகவும் கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்று விளக்குகிறார். And then in Ashtanga Yoga chapter, Krishna says that unless one controls the mind, which is unbridled means, maybe we may not have experienced, but when there are wild horses, they will run. You cannot really control them. It's very, very difficult to control a wild horse. So that is how the mind is unbridled. It runs. So Krishna says, till that time, the mind is like that wild horse, unbridled. One cannot make any progress in spiritual life. So the fundamental principle of spiritual life is that we must control the mind. மனமானது காட்டில் வளர்ந்த ஒரு குதிரை போன்று செயல்படுகிறது. அது யாருக்கும் கட்டுப்படாமல் திரிந்து கொண்டே இருக்கும். அதே போல் நம் மனமும் நமக்கு கட்டுப்படாமல் அலைந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஆகையால் நம் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முதல் விஷயம் என்னவென்றால், முதல் படி நம்முடைய மனதை கட்டுப்படுத்துவதே ஆகும். And of course,
That is where the scriptures come in, the acharyas come in, the devotees come in, and they explain to us, and then we understand that the spirit soul is superior to all of this, and therefore there is hope that we can control this mind. He says, Lord says in the 3rd chapter, he says that to understand that I am superior to the senses, the mind and the intelligence, one should steady the mind. One should calm the mind. One should bring the mind under one control with intelligence. So Krishna says the same thing in 3rd chapter, what he is saying here. The conclusion he has drawn from Avanti Brahmana's pastime. கிருஷ்ணர் 3வது அத்தியாயத்தில் புத்தியை வைத்து மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறுகிறார். இதையே இங்கேயும் விளக்குகிறார். இந்த விஷயத்தையே நமது ஆச்சாரியார்கள் சாஸ்திரங்கள் அனைத்தும் விளக்குகிறது. Very famous verses in 6th chapter of Bhagavad Gita, where Krishna says that with the help of the mind we should deliver ourselves. With the help of mind we should deliver ourselves. If the mind is controlled, then it is our friend, and if it is uncontrolled, then it is our enemy. பகவத்கீதை 6வது அத்தியாயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் இதையே விளக்குகிறார். மனதை வைத்துக் கொண்டுதான் நாம் முக்தியை அடைய முடியும் என்று. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனமானது நம்முடைய நண்பனாகும், ஆனால் அதுவே கட்டுப்படுத்தப்படாத மனமானது நம்முடைய எதிரியாகும் என்று விளக்குகிறார். So sometimes we may become overconfident. Hey, I am devotee, so mind is not a problem for me. But if we really introspect, we understand that mind is still our greatest enemy. சில சமயங்களில் நாம் பக்தராகி விட்டோம், அதனால் மனதால் எனக்கு எந்த துன்பமும் வராது என்று நாம் நினைக்கக்கூடும். இது தவறான எண்ணமாகும். ஏனென்றால் நாம் சாஸ்திரங்களை படித்தால் மனம்தான் நம்முடைய மிகப்பெரிய எதிரி என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். And that is why we are struggling. Even after coming in touch with the greatest philosophy in this universe, coming in touch with the greatest acharya of the recent times, coming in touch with the most wonderful and most merciful Supreme Lord Chaitanya, we are still struggling. இதன் காரணமாகவே நாம் பிரபஞ்சத்தின் மிக உன்னதமான சாஸ்திரத்தை கையாளும் பொழுதும், மேலும் பிரபஞ்சத்தின் மிக கருணை வாய்ந்த அவதாரமான சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணைக்கு கீழ் வரும் பொழுதும், மிக சிறந்த ஆச்சாரியர்களின் கீழ் நாம் வரும் பொழுதும் கூட நாம் பல துன்பங்களுக்கு ஆட்படுகிறோம். இதுவே காரணமாகும். So when Krishna is discussing whether the mind can be a friend or mind can be an enemy, and he knows that for most of us in this material world, practically everyone of us in the material world, mind is our enemy. Prabhupada writes in the purport of the 7th verse of the 6th chapter, he makes a very interesting point there. He says that by seeking and following superior guidance, we can bring mind under control. There is no other way. பிரபுபாதர் பகவத்கீதை 7வது அத்தியாயத்தில் விளக்குகிறார். உயர்ந்த அதிகாரிகளின் அறிவுரைகளை கேட்டு நடப்பதன் மூலமாகவே நம் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று விளக்குகிறார். பகவான் கிருஷ்ணரும் கூறுகிறார், மனமானது நமக்கு சிறந்த நண்பனாகும், அதுக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தால். ஆனால் அவ்வாறு கட்டுப்படுத்தப்படாமல் அது செயல்பட்டால் அதுவே நமக்கு ஒரு சிறந்த எதிரியாக இருக்கக்கூடும் என்று கூறுகிறார். Prabhupada also, Krishna offers some practical help in Bhagavad Gita about mind control. If you look at the 10th chapter, there one thing in the beginning it is mentioned, Shama, the control of the mind. Dhamma, Shama. We should control the senses and we should control the mind. So Krishna talks about there, and Prabhupada explains that what does control of the mind mean? How can we control the mind? பகவத்கீதை 10வது அத்தியாயத்தில் சம தமக என்று பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். அதாவது எவ்வாறு புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது, எவ்வாறு மனதை கட்டுப்படுத்துவது. இந்த இடத்திலும் பகவான் கிருஷ்ணர் மனதை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது என்பதை பற்றி தெளிவாக விளக்குகிறார். So Prabhupada mentions in the purport what one should not do. பிரபுபாத் அந்த பதத்தில் ஒருவர் என்ன செய்யக்கூடாது என்பதை பற்றியும் விளக்குகிறார். So he says one should restrain the mind from unnecessary thoughts. ஒருவர் மனதை தேவையில்லாத சிந்தனைகளில் ஈடுபடுத்துவதிலிருந்து விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறார். And he gives an example, thinking how I can make more money, how I can increase my sense enjoyment. That is unnecessary thought, and we should not think like this. We should not use this device given to us
for that purpose. இதற்கு ஒரு உதாரணத்தையும் அவர் விளக்குகிறார். நம் மனதை எவ்வாறு நாம் அதிக பொருளீட்டுவது என்று ஈடுபடுத்தி அதன் மூலம் எவ்வாறு புலன்பத்தை அனுபவிப்பது என்று நாம் சிந்திப்பது ஒரு தேவையற்ற செயலாகும். இது நாம் செய்யக்கூடாது என்று விளக்குகிறார். What should the mind be used for? நம் மனதை எதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும்? It should be used to consider what is the purpose of my life. What am I doing with this human form of life? That is what we should think with the mind. நம் மனதை நம்முடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்ன, இந்த மனித சரீரத்தை வைத்துக்கொண்டு நான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை பற்றி சிந்திப்பதற்காக பயன்படுத்த வேண்டும். And if we are not able to always think like this, we should associate with those people who always think like this. Then gradually our mind will also begin to think like this. இவ்வாறு நம்மால் சிந்திக்க முடியாவிட்டால் இவ்வாறு சிந்திக்கும் நபர்களின் சங்கத்தை நாம் ஏற்க வேண்டும். அதன் பிறகு நம் மனமும் இதை பற்றி சிந்திக்க ஆரம்பிக்கும். In 17th chapter, Krsna talks about 5 ways we can control the mind or we can discipline the mind. These are called the austerities of the mind. 17வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் 5 வழிகளின் மூலமாக மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று கூறுகிறார். இது மனதால் செய்யப்படும் தவங்களாகும். So first thing what Krsna talks about 5 ways how we can control or discipline the mind, the austerities of the mind. First thing he says manaḥ prasada, or he says that the mind, we should always be satisfied. We should always be satisfied. If we think of sense gratification, we will be dissatisfied. So this is a test. Whenever we feel dissatisfied, there has to be a material reason for dissatisfaction. முதல் விஷயம் மனப்பிரசாதா, அதாவது நாம் மனதில் எப்போதும் திருப்தியோடு இருக்க வேண்டும். நாம் புலனின்பத்திற்கு பின்னால் அடைந்தால் அந்த திருப்தியானது நமக்கு கிடைக்காது. ஆகையால் நாம் ஆன்மீக விஷயத்தை கற்கும் போது நமக்கு திருப்தி ஏற்படும். எனவே இந்த மனப்பிரசாதா, மனதில் திருப்தியோடு இருப்பதே முதல் விஷயமாகும். So this is a very very practical point, because we all experience, sometimes we are satisfied, sometimes we are not satisfied, right? So when we experience that dissatisfaction, we understand that there would be some material reason for that. There will be some thought of sense gratification involved. There will be some selfish interest in it, and that is why that dissatisfaction is coming. Otherwise, for spiritual reasons and spiritual engagement of the mind, dissatisfaction will not arise. பௌதிகமான விஷயங்களில் நமக்கு சில விஷயங்களில் திருப்தி அடைவோம், சில விஷயங்களில் திருப்தி அடைய மாட்டோம். நாம் ஏன் இவ்வாறு திருப்தி அடைய மாட்டோம் என்பதை சிந்தித்து பார்த்தால் நமக்கு தெரியும். அங்கே சிறிதளவாவது நம்முடைய சுய புலனின்பத்தை சார்ந்த ஒரு எண்ணமானது இருக்கும். அது நிறைவேறாமல் இருக்கும் காரணத்தினால் நாம் திருப்தி அடைவதில்லை. ஆனால் ஆன்மீக விஷயத்தை பொறுத்தவரை திருப்தி அடையவில்லை என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. நாம் செய்யும் அனைத்து செயல்களும் ஆன்மீகமானவையாக இருக்கும் காரணத்தினால் நாம் கண்டிப்பாக நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில் திருப்தி அடைவோம். So the second thing which Krsna speaks about there is saumyatvam, or one should not act with duplicity towards others, which means one should be straightforward in their dealings with others. So then our mind, it will help us to discipline our mind. இரண்டாவது விஷயம் சௌமியத்தியம், அதாவது நாம் போலித்தனத்தோடு பிறரிடம் நடந்து கொள்ளக்கூடாது. நாம் நேர்மையான வழியில் பிறருடன் நம்முடைய செயல்களை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதுவே இரண்டாவது விஷயமாகும். இதன் மூலம் மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும். So being satisfied, being straightforward in one's dealings, and the third is maunam. சுய திருப்தியோடு இருப்பது, நேர்மையான வழியில் கையாள்வது. மூன்றாவது அங்கம் மௌனமாகும். Maunam usually means silence, but Prabhupada translates maunam as being grave or gravity, which means that we must always think of self-realization. That makes the mind grave. மௌனம் என்றால் அமைதி என்று பொருள். ஆனால் பிரபுபாதர் இங்கே என்ன விளக்குகிறார் என்றால், நாம் எப்பொழுதும் நம்முடைய மனதை தன்னுணர்வுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும். இது நம்முடைய மனதை அமைதிப்படுத்தும் என்று பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். And then the fourth is atma vinigraha, or detachment from sense enjoyment, self control. நான்காவது விஷயம் ஆத்ம வினிகிரகா, அதாவது புலனின்ப விஷயங்கள் மேல் பற்று இல்லாமல் இருப்பது.
If mind is troubling, and at the same time we continue to engage in sense gratification, then we should not keep the hope of controlling the mind. நம்முடைய மனமானது நமக்கு தொல்லைகளை அளிக்கும் பொழுது நாம் தொடர்ந்து புலனின்பத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தால் நம்மால் எப்பொழுதும் மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாது. And the fifth point, the last point which Krishna speaks there is bhava samshuddhi, or the purification of our nature. ஐந்தாவது விஷயம் பாவ சம்ஸ்கிருதி, அதாவது நம்முடைய இயல்பை தூய்மைப்படுத்துவது. We all are not natural devotees, although that is our natural nature, but we are not natural devotees. We are trying to become devotees, we are aspiring to become devotees, correct? நாம் அனைவரும் இயற்கையாகவே பக்தர்கள் அல்ல, அதுவே நம்முடைய உண்மையான நிலையாக இருந்தால் கூட நாம் அனைவரும் இப்பொழுது பக்தர்களாக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். And that non-devotee demoniac nature has to be purified. அபக்தர்களிடம் இருக்கும் அசுரத்தன்மையானது தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும். So how that happens? Prabhupada says here, read scriptures, associate with devotees, and that is how we purify our non-devotee inclinations. சாஸ்திரங்களை கேட்பது, சாஸ்திரங்களை படிப்பது, பக்தர்களின் சங்கத்தை ஏற்பது, இதன் மூலமாக நம்முடைய அபக்தர்கள் அல்லது அசுரத்தன்மையான இயல்புகளை நம்மால் கைவிட முடியும். So finally, what does the Lord says? How do we succeed in mind control? இறுதியாக பகவான் கிருஷ்ணர் மனதை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது என்பதை பற்றி விளக்குகிறார். Some of the most important verses from Bhagavad Gita. பகவத்கீதையில் சில மிக மிக முக்கியமான பதங்கள் இதை பற்றி விளக்குகிறது. So in the beginning of the 12th chapter, Arjuna asked the question, who is superior, the impersonalist or the personalist? 12வது அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தில் அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார், யார் சிறந்தவர், அருவவாதியா அல்லது உருவவாதியா என்று. And what is the first thing that Lord speaks? அங்கே பகவான் பேசும் முதல் விஷயம் என்ன? He says mayy āveśitayā mano. He says those who have fixed their mind on my personal form. First thing which he says after this. அதற்கு பகவான் கூறும் முதல் விஷயம் மையாவேஷ மனோ, என்னுடைய உருவத்தில் யார் தங்களின் மனதை நிலைநிறுத்துகிறார்களோ அவர்களே என்று பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். So this is what Krishna says, that you must absorb your mind in me. You should always think of me. இதைத்தான் பகவான் கிருஷ்ணர் உங்கள் மனதை எப்பொழுதுமே என்னில் நிலைநிறுத்துங்கள், எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருங்கள் என்று விளக்குகிறார். And then he speaks about other things. He says ye mam nitya upasate, nitya yukta upasate, said that they always worship me shraddhaya prayopetas peta. So there Krishna says that their faith is transcendental, and with that transcendental faith they always worship me, and that is why they are the best among the yogis, yuktaḥ. பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார், என்னுடைய பக்தர்கள் நம்பிக்கையானது மிகவும் உன்னதமானது, அந்த உன்னதமான நம்பிக்கையை வைத்து அவர்கள் எப்பொழுதும் என்னை வழிபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள், இவ்விதமாக அவர்கள் யோகிகளை விட மிக சிறந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். So like this verse is a conclusion of all the teachings of Avanti Brahmana, similarly the 12th chapter is a conclusion of all what Krishna has discussed in the previous chapters, the 7th, 8th and all. எவ்வாறு இந்த பதமானது அவந்தி பிராமணரின் கதையிலோடு இறுதியான முடிவாக இருக்கிறதோ அதே போல பகவத்கீதை 12வது அத்தியாயம் இந்த பக்தி யோகம் என்ற பகுதியின் இறுதியான சாரமாக இருக்கிறது. But if you see, Krishna actually already has said the same thing, guided Arjuna like that in the 8th chapter. There he says, tasmāt sarveshu kāleshu mam anusmara yudhyacha mayy arpata mano buddhir mam evaishyasi asamshaya. So there also Krishna is saying, tasmāt sarveshu kāleshu, at all times mam anusmara yudhyacha, you remember me and fight. Mayy arpita mano buddhir, and with your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed upon me. So this again, Krishna concludes in the 12th chapter, but he has already actually given that advice to Arjuna earlier.
இந்த 12வது அத்தியாயத்தின் இறுதியான முடிவை பகவான் கிருஷ்ணர் ஏற்கனவே அர்ஜுனனுக்கு 8வது அத்தியாயத்திலே விளக்கியிருக்கிறார். அவர் கூறுகிறார், நீ போரிடு, ஆனால் எப்பொழுதும் என்ன நினைத்துக் கொண்டே போரிடு, இவ்வாறு நீ செய்யும் செயல்களின் வினைகள் உன்னை தாக்காமல் இருக்கும் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் 8வது அத்தியாயத்திலே இதை விளக்கியுள்ளார். I am sure as devotees we always try to do our best. நாம் பக்தர்களாக எப்பொழுதும் நாம் நம்மால் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சிறந்த விஷயத்தை செய்ய முயற்சி செய்கிறோம். For doing the best we should know what is the best. சிறந்ததை செய்வதற்கு நமக்கு எது சிறந்தது என்று தெரிய வேண்டும். Of course we all know, but it is always good to remind ourselves of what is the best. நமக்கு தெரியும், இருப்பினும் நாம் அவ்வப்போது இதை நாம் நினைவுபடுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் எது சிறந்தது என்பதை பற்றி. So these verses that I am sharing is for reminding myself. இந்த பதத்தின் மூலம் நான் எனக்கே நினைவூட்டிக் கொள்கிறேன். So some of the most beautiful verses which help us to advance nicely in spiritual life, the 8th, 9th and 10th verses of the 12th chapter. இந்த 12வது அத்தியாயம் 8, 9 மற்றும் 10வது பதங்கள் மிக மிக அழகான பதங்கள். இதை பின்பற்றுவதன் மூலமாக நம்மால் ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைய முடிகிறது. So in 8th verse of the 12th chapter, Krishna explains the highest or the best devotee, what does he do, or what one should do, what is the highest level standard of devotional service. 12வது அத்தியாயம் 8வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் ஒரு மிக சிறந்த பக்தர் அல்லது மிக மிக உயர்ந்த நிலையில் உள்ள பக்தர் என்ன செய்வார் என்று விளக்குகிறார். இதன் மூலம் மற்ற பக்தர்கள் அதை கடைபிடித்து பக்தியில் முன்னேறுவதற்காக அவர் இதை விளக்குகிறார். And what does he speak in the first 2 lines of the 8th verse? அந்த 8வது பதத்தின் முதல் 2 வரிகளில் பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன பேசுகிறார்? Same thing that he is speaking here. இங்கே அவர் விளக்கிய விஷயங்களை பற்றியே அங்கே அவர் பேசுகிறார். Actually expanding it further, Krishna says mayy eva mana adhatsva mayy buddhim niveshaya. These are 2 things which Krishna says, that fix your mind upon me. Mayy eva mana adhatsva. So again and again Krishna is making that point that you fix your mind in me, you absorb your mind in me. இங்கே பேசிய விஷயங்களே அங்கே அவர் விளக்குகிறார். அவர் உங்கள் மனதை என்னில் நிலைநிறுத்துங்கள் என்று கூறுகிறார், என்னுடைய நினைவில் நீங்கள் மூழ்கி போகுங்கள் என்று கூறுகிறார். And then he says mayy buddhim niveshaya. He says that you should apply your intelligence. So how do we apply our intelligence? Vishwanath Chakravarti Thakur explains that if we study scriptures and then we contemplate using our intelligence, that is fixing our intelligence in the Lord. இரண்டாவது, உங்கள் புத்தியை எண்ணில் நிலைநிறுத்துங்கள் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். இதை நாம் எவ்வாறு செய்வது? விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் விளக்குகிறார். நாம் சாஸ்திரங்களை படித்து அதில் கூறிய விஷயங்களை பற்றி தொடர்ச்சியாக சிந்தனை செய்து கொண்டிருந்தால் நம்முடைய புத்தியை பகவான் கிருஷ்ணர் நிலைநிறுத்த முடியும் என்று என்று விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் விளக்குகிறார். So we are able to do this, absorb minds in Krishna, always thinking of Krishna, never forgetting Krishna. Are we able to do this? I find it very challenging. நம்மால் இதை செய்ய முடிகிறதா? எப்பொழுதும் நம் மனதில் கிருஷ்ணரை பற்றி நினைத்துக் கொண்டு நம் மனதை கிருஷ்ணரிலேயே வைத்துக் கொண்டிருக்க முடிகிறதா? எனக்கு இது மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது. We are aspiring to fix our mind on Krishna. நாம் மனதை பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் வைத்துக் கொண்டிருப்பதற்கு நாம் தொடர்ச்சியாக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். So why this verse is difficult? Because Prabhupada explains in the purport. He says that this is applicable to those devotees who have developed attachment for Krishna in love. For them this is very natural. All they can think is of Krishna, all they can do is invest their mind, they relish studying scriptures so much. For them it is very natural. இது ஏன் நம்ம கடினமாக இருக்கிறது என்றால், பிரபுபாதர் இங்கே தெளிவாக விளக்குகிறார். எந்த ஒரு பக்தர் பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் பற்று மற்றும் அன்பை வளர்த்துக் கொள்கிறாரோ அவருக்கு இது செய்வது மிக மிக சுலபம் என்று விளக்குகிறார். ஏன்னா அத்தகைய பக்தருக்கு இது இயல்பாகவே வருகிறது. So this is our aspiration. 8th verse is our aspiration. This is what level we aspire to reach by the grace of the devotee, spiritual master, Srila Prabhupada, Guru Parampara, Lord Chaitanya, Panch Tattva, the deities.
இது நம்முடைய இலக்காகும். இதை அடைவதற்காகவே நாம் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். நாம் பிரபுபாதர், பஞ்சதத்துவர், ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு, பகவான் கிருஷ்ணர் மற்றும் அனைவரின் கருணையும் இதற்காகவே வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். And Krishna knows this, that it is difficult for us. நாம் இது செய்வது மிகவும் கடினம் என்பது பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் நன்றாக தெரியும். So that's why he speaks the next verse. இதற்காகத்தான் அவர் அடுத்த பதத்தில் விளக்குகிறார். So what he says, abhyasa yogena tato mam ichhaptum dhananjaya. He says, if you are not able to fix up your mind on me, that's okay. Without deviation, that's okay. You follow the regulative principles of bhakti yoga. Abhyasa yogena, you perform sadhana bhakti, no problem. With that you develop ichha for me. With that you develop attachment for me. You don't have attachment on, no problem. But with this you can develop attachment for me. பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், உங்களுக்கு இயற்கையாகவே என் மீது ஒரு பற்று அல்லது அன்பு வரவில்லை என்றால் சாதன பக்தியின் கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை சரியாக கடைபிடியுங்கள். அதன் மூலம் உங்களுக்கு என் மீது ஒரு பற்று ஆனது கண்டிப்பாக வளரும் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு மாற்று வழியை உபதேசிக்கிறார். So if we look at our practice of devotional service, we very clearly understand that we have a struggle with absorbing the mind in Krishna. Correct? நாம் பக்தி சேவை பயிற்சி செய்வதை கவனித்தால் நமக்கு நன்றாக தெரியும், நம்முடைய மனதை பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் வைத்திருப்பது மிகவும் கடினமான செயலாக நமக்கு இருக்கிறது என்று. So we have been instructed, I would say, to perform our daily sadhana. நம்முடைய தினசரி சாதனத்தை நாம் கடைபிடிக்குமாறு நாம் உபதேசிக்கப்படுகிறோம். And we have been instructed to chant the holy names every single day. புனித நாம ஜபத்தை தினசரி செய்யுமாறு நாம் கட்டளையிடப்படுகிறோம். The person who is chanting with complete absorption, he knows one thing. He understands that there is no difference between the holy name and the Lord himself. யார் ஒரு புனித நாம ஜபத்தை ஆழமாக செய்கிறார்களோ அவர் புரிந்து கொள்வார், பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் அவருடைய புனித நாமத்திற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்று. So chanting, we understand, is the most important activity of our 24 hours. இந்த புனித நாம ஜபமே நம்முடைய 24 மணி நேர வாழ்க்கையில் மிக மிக முக்கியமாக செய்ய வேண்டிய செயலாகும். If we really understand it is the most important activity, then it must reflect in our practice of japa. இது ஒரு மிகவும் முக்கியமான செயல் என்பதால் நாம் செய்யும் மற்ற செயல்களானது நம்முடைய நாம ஜபத்தின் தரத்தில் நமக்கு தெரிகிறது. If we sit in one place and we focus our mind on hearing what we are chanting, deliberately again and again bringing back our attention to hearing the holy names, then we are trying to practice that yes, this is the most important activity. நாம் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்தம் கொண்டு புனித நாம ஜபம் செய்யும் பொழுது அந்த நாமத்தை கேட்பதில் நம் மனதை ஈடுபடுத்தினால், எப்பொழுதும் எப்படியும் நம் மனது வேறு இடங்களில் செல்லும் பொழுது அதை மீண்டும் இழுத்து கொண்டு வந்து நாம ஜபத்தில் கேட்பதற்கு ஈடுபடுத்தினால் நாம் சரியான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்று அர்த்தம். Then we hear the Srimad Bhagavatam, we study scriptures, so that is all part of our daily sadhana. அதன் பிறகு நாம் ஸ்ரீமத் பாகவத கதைகளை கேட்கிறோம், அதை தினமும் படிக்கிறோம். இவை அனைத்தும் நம்முடைய தினசரி சாதனையின் ஒரு அங்கமாகும். So how much time we spend in performing our sadhana? நம்முடைய சாதனையை செய்வதற்கு நாம் எவ்வளவு காலத்தை செலவழிக்கிறோம்? How much time? Sorry? 4 hours. 8 hours. Very good. I mean, if you are able to chant more, read more, is very nice. Usually devotees will chant for 2 hours and then some half an hour listening, maybe another half an hour reading, 3 hours, 4 hours, right? Usually it is 2.5, 3 hours. Maybe full-time devotees, it's a great advantage. For full-time devotees, it's a great advantage because we don't really have to go for a job and engage in some other activity, you know, so it's big advantage. But otherwise, usually it is what 2.5, 3 hours.
வழக்கமாக பக்தர்கள் 2 அல்லது 3 மணி நேரமே பக்திக்காக செலவழிப்பார்கள். 2 மணி நேரம் ஜபம் செய்வார்கள். மீதம் இருக்கும் 1 மணி நேரம் சாஸ்திரங்களை படிப்பது அல்லது பக்தி பாடல்கள் பாடுவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள். ஆனால் முழு நேர பக்தர்கள் தங்கள் நாளின் முழு பகுதியையும் பகவானுக்காக அர்ப்பணிப்பார்கள். ஆனால் வழக்கமாக பக்தர்கள் பணிக்கு செல்ல வேண்டும் போன்ற பிற செயல்கள் இருக்கும் காரணத்தினால் அவர்கள் 2 அல்லது 3 மணி நேரமே பக்திக்காக ஒதுக்குவார்கள். What do we do balance with the balance 21 hours? 21 hours is at our disposal. What we should do with the balance time? அந்த 21 மணி நேரத்தில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? Chanting japa itself, it is difficult to absorb the mind in Krishna. நாமஜபம் செய்யும் பொழுது கூட மனதை பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் லயித்து வைத்திருப்பது மிகவும் கடினமாகும். How many times is it that we heard all the 1728 Hare Krishna Mahamantra? How many times it has happened? We heard each one of the Hare Krishna Mahamantra. நாம் இந்த 1728 வார்த்தைகள் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தில் உள்ள வார்த்தைகளை எத்தனை முறை நாம் தொடர்ச்சியாக கேட்டிருக்கிறோம், ஒவ்வொரு வார்த்தை கூட விடாமல். So we are all trying to hear all the 1728, but it is challenging definitely. We are not absorbed. We are not able to always think of Krishna. நாம் அனைவரும் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம், ஆனால் அது நமக்கு ஒரு சவாலாகவே இருக்கிறது. ஏனென்றால் நம்முடைய மனதால் எப்பொழுதும் பகவான் கிருஷ்ணன் நினைத்துக் கொண்டிருப்பதற்கு நாம் பழக்கப்படாமல் இருக்கிறோம். Arjuna did not want to fight the war, and he said, I will not fight. He kept the weapons down. அர்ஜுனன் போரிட விருப்பப்படவில்லை, அதனால் நான் போரிட மாட்டேன் என்று கூறி ஆயுதங்களை கீழே வைத்து விட்டார். So at that time he was forgetful of Krishna. Although Krishna was there, but he was forgetful of him. அந்த நேரத்தில் அவர் பகவான் கிருஷ்ணரை மறந்திருந்தார். பகவான் கிருஷ்ணன் அவர் அருகிலே இருந்தால் கூட அவருடைய மனதானது அவர் பகவான் கிருஷ்ணன் நினைக்கவில்லை. Whom he was thinking about? Who was Arjuna thinking about when he said I will not fight? Whom was he thinking about? அர்ஜுனா நான் போரிட மாட்டேன் என்று கூறிய பொழுது யாரை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்? He was not thinking about Krishna, he was thinking about himself. அவர் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி நினைக்கவில்லை, அவர் தன்னை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். The moment Krishna instructed and he began to think of Krishna, he said I will fight. பகவான் கிருஷ்ணர் உபதேசத்தை வழங்கிய பிறகு அவர் புரிந்து கொண்டு பகவான் கிருஷ்ணர் நினைக்க தொடங்கிய உடனே அவர் நான் போரிடுவேன் என்று உறுதியை மேற்கொண்டார். And that is what Krishna told in 8th chapter also, you think of me and you fight. இதைத்தான் பகவான் கிருஷ்ணர் 8வது அத்தியாயத்தில் விளக்குகிறார், நீ என்னை பற்றி நினைத்துக் கொண்டு போரிடு என்று அர்ஜுனனுக்கு உபதேசத்தை வழங்குகிறார். So how do we do that? Balance 20 hours at our disposal on a daily basis. How would we do? Imagine if those 20 hours also we are able to engage our mind in Krishna, then how rapid progress can we make? ஆகையால் நாம் அதை எவ்வாறு செய்வது? நமக்கு ஒரு நாளில் 20 மணி நேரம் மீதம் இருக்கிறது. சிந்தித்து பாருங்கள், நாம் அந்த 20 மணி நேரத்தையும் பகவான் கிருஷ்ணனின் பக்தி சேவைக்காக நாம் பயன்படுத்தினால் நாம் எவ்வளவு வேகமாக பக்தியில் முன்னேறுவோம் என்று நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள். So in fact, in the 10th verse of the 12th chapter, Vishnu Chakati Thakur mentions in the purport, he says, he translates the verse as that one should engage in Krishna's service, and in the purport Vishnu Chakati Thakur mentions that one should engage in practical devotional service, collecting flowers, making garland, cleaning the temple, so many practical services. And he makes one very interesting point. He says that even if while doing those activities you are not able to think of me, you will still develop love for me. 12வது அத்தியாயம் 10வது ஸ்லோகத்தில் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர் விளக்குகிறார், ஒருவர் தன்னுடைய உடலை பக்தி சேவையின் செயல்களுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும். உதாரணத்திற்கு மலர்களை பறிப்பது, கோவிலை சுத்தப்படுத்துவது போன்ற செயல்களில் தன்னுடைய உடலை ஈடுபடுத்த வேண்டும். இவ்வாறு நீங்கள் செய்யும் பொழுது கூட என்னை பற்றி நினைக்காவிட்டால் கூட உங்களுக்கு பக்தியில் ஒரு முன்னேற்றமானது நிச்சயமாக கிடைக்கும் என்று விளக்குகிறார். That's remarkable, no? Isn't it? That you perform those activities and even if you're not able to think of me, you'll attain love for me. So isn't that remarkable?
இவ்வாறு நீங்கள் பக்தி சேவையின் செயல்களை செய்யும் பொழுது பகவான் கிருஷ்ணன் நினைக்காவிட்டால் கூட நீங்கள் பக்தியில் பக்குவம் அடைய முடியும். இது ஒரு மிகவும் சிறப்பான விஷயமாகும். So Srila Prabhupada, this is one purport I request all devotees to study. This Prabhupada comments, the purport is to the in the third canto 22nd chapter 7th verse 3:2-7. பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 22வது அத்தியாயம் 7வது பதத்தை அனைவரும் படிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். So in this purport of the 7th verse of this 22nd chapter, Srila Prabhupada says that the spiritual master knows the tendencies. Spiritual master knows the nature of a particular person. He understands what sort of ability and duties he can perform in Krishna consciousness, and therefore he instructs his disciple to perform a particular kind of service. அதில் விளக்கப்படுகிறது, ஆன்மீக குருவிற்கு ஒரு சீடர் எத்தகைய இயல்பை உடையவர், அவர் எத்தகைய செயல்களை செய்யக்கூடியவர் என்பது பற்றி நன்றாக தெரியும். அதன் காரணத்தினாலேயே அவர் அந்த சீடனுக்கு சில செயல்களை செய்யுமாறு, பக்தி சேவையில் இந்த செயல்களை செய்யுமாறு கட்டளையிடுகிறார். So we all have developed a particular kind of nature or a tendency over so many lifetimes. We have a particular nature. I have a particular nature, you have a particular nature. Each one, if you see, they have a particular type of a tendency, nature. We have a certain kind of abilities in us. So the Prabhupada is not saying that we change that nature. Prabhupada is saying the spiritual master observes that nature, and according to that nature and ability, he allocates service. நாம் அனைவரும் பல பிறவிகளில் பல திறமைகள், பல இயல்புகள் மற்றும் பல சுபாவங்களை வளர்த்துக் கொண்டுள்ளோம். ஆகையால் ஒரு பிரபுபாதர் நம்முடைய இயல்பை மாற்றிக்கொள்ளுமாறு கூறவே இல்லை. அவர் கூறுகிறார், ஒரு ஆன்மீக குருவானவர் அந்த சீடனின் இயல்பை புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்றாற் போல் அவருக்கு சில சேவைகளை வழங்குகிறார் என்று கூறுகிறார். And Krishna talks about in Bhagavad Gita, he says, when Arjuna says, no, I'll run away, I'll go away, I will not fight, I will go and beg, no, that is not a problem for me. Krishna says, no Baba, you will leave now, but you cannot give up your nature then tomorrow again, because you are Kshatriya by nature, this is not suitable for you. பகவத்கீதையில் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் கூறுகிறார், நான் இவ்வாறு போரிடுவதற்கு பதிலாக சென்று நான் பிச்சை எடுத்து வாழ்வேன் என்று கூறுகிறார். அதற்கு பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், உன்னுடைய இயல்பு, நீ ஒரு சத்திரியன், நீ ஒரு பிறவிலே சத்திரியன், அந்த இயல்பு உன்னுடைய ரத்தத்திலே ஊறியிருக்கும். ஆகையால் இன்று நீ செல்லலாம் என்று கூறிவிட்டு பிறகு போரிடுவதற்காகவே துடிப்பாய். எனவே உன்னுடைய இயல்பை உன்னால் மாற்றிக்கொள்ள முடியாது என்று கூறுகிறார். So can we imagine if according to our skills, according to our abilities, according to our nature, we are given a service, then we can be completely absorbed in that service. Even if we are not absorbed in Krishna, we become absorbed in doing that service. நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள், நம்முடைய சுபாவம் இயல்புக்கு ஏற்றாற்போல் நமக்கு ஒரு சேவையானது வழங்கப்பட்டால் நாம் அந்த சேவையில் மூழ்கி போவோம், அதிலேயே முழு ஈடுபாட்டுடன் இருப்போம். நம்மால் பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் ஈடுபாட்டோடு இல்லாமல் இருந்தால் கூட நாம் கண்டிப்பாக அந்த சேவையில் முழு ஈடுபாட்டோடு ஈடுபடுவோம். When Arjuna was fighting, there were times where it is mentioned that he became very, very angry and he fought like, that even Devatas cannot stand him. That's how he fought. But he was absorbed in his service. He fought. He did not recuse himself from his service. So that is what is expected by the Lord from us. So like we have a person in our context. So if we have a person who is very literary, who has a very literary mind, he's very good with language, he is very good with, editorial work, with grammar, with language, he's very good, then a very good service would be for writing article for BTG, for example, or editing, some work of Prabhupada. Like recently, Chaitanya Charitamrita was translated in Malayalam. So many devotees were involved. Translation, editorial work, so many things. So if a person of literary inclination is given that service, then there is so much of absorption for him. Nobody has to push him. Nobody has to push him. அர்ஜுனன் போரிடும் பொழுது
மிகவும் உக்கிரமாக போரிட்டார். அவருடைய முழு திறமையையும் போரில் பயன்படுத்தினார். எனவே ஒருவரின் சுபாவம் அல்லது இயல்புக்கு ஏற்றாற்போல் அவருக்கு ஒரு பணியானது இடப்பட்டால் அதில் அவர் தன்னையே மூழ்கி எடுத்து முழுமையாக ஈடுபடுவார். நமக்கு கூட இஸ்கானில் பல சேவைகள் இருக்கிறது. ஒருவருக்கு இலக்கியத்தில் ஆர்வம் இருந்தால் அவர் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி உரைகள் எழுதுவது, கட்டுரைகள் எழுதுவது போன்றவற்றில் ஈடுபடலாம். அந்த விஷயத்தில் ஈடுபடுமாறு அவரை யாரும் கட்டாயப்படுத்த தேவையில்லை. அவருடைய இயல்பு அதுவாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அவர் மிக எளிதாக அந்த சேவையை பகவான் கிருஷ்ணருக்கு புரியலாம். So Srila Prabhupada recalls that in the second chapter where Krishna is talking about āveśitayā buddhi, Vishnu Chakti Thakur has mentioned that one should take the instruction of his spiritual master as life and soul. இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவத்கீதையில் விவசாயத்மாக்கா புத்தியை பற்றி விளக்கும் பொழுது விஷ்ணு சக்தி தாக்கூர் விளக்கிறார். ஒரு ஆன்மீக குருவின் கட்டளையை தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மிக பிரதானமான விஷயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதையே தன்னுடைய வாழ்க்கையின் இலக்காக வைத்து அவர் செயல்பட வேண்டும் என்று கூறுகிறார். And if we see that the spiritual master gives us, we receive an instruction from the spiritual master which engages our nature, engages our ability, then naturally we will become āveśitayā. It is be so easy for us. We can very quickly become absorbed. ஆகையால் ஆன்மீக குருவிடமிருந்து நமக்கு வரும் கட்டளையானது நம்முடைய சுபாவம் அல்லது இயல்புக்கு ஏற்றாற்போல் இருந்தால் நாம் மிக எளிதாக அந்த சேவையில் மூழ்கி விடுவோம். அதில் ஈடுபடுவது நமக்கு ஒரு கடினமான விஷயமாகவே இருக்காது. So we may not always have this facility that is spiritual master observing us and telling us accordingly what to be engaged in. Usually who it is? It is our service authority, the temple management or Bhakti Vriksha leader or whoever is guiding us. So usually they are the ones who engage us in different services. ஆன்மீக குருவால் நம்ம நேரடியாக கண்காணிக்க முடியாத நிலையில் இருந்தாலும் கூட வழக்கமாக நமக்கு இவ்வாறு நம்முடைய திறமைக்கு ஏற்றபோல் வேலையை கொடுக்கும் செயலை செய்வர் கோவில் நிர்வாகம் அல்லது பக்தி விருக்ஷா தலைவர்கள் போன்றவர்கள் நம்மை பக்தியில் சிறந்த வழியில் ஈடுபடுத்துவார்கள். So what we should do is we should discuss, we should inspire our service authorities so that we are engaged where we are given a service which engages our ability, capability, our bhav, everything is engaged. Yes. ஆகையால் நாம் நம்முடைய அதிகாரியிடம் உரையாட வேண்டும். அதன் மூலமாக நமக்கு வழங்கப்படும் சேவையில் நம்முடைய மனம், நம்முடைய திறமைகள் அனைத்தையும் நம்மால் ஈடுபடுத்த முடியும். அதற்கேற்றப்போல் ஒரு சேவையை நம்ம அதிகாரியிடம் உரையாடி அந்த குறிப்பான சேவையை நம்மால் பெற முடியும். Which means we fix a service goal which is not for 1 month, it is not for 1 year, it is for the rest of our life. We fix a service goal. இதன் பொருள் நம்முடைய சேவையின் இலக்கை நாம் நிர்ணயிக்கிறோம். இது ஒரு மாதத்திற்கோ அல்லது ஒரு ஆண்டிற்கோ அல்ல, இது நம்முடைய வாழ்நாள் முழுவதும் செய்யப்பட வேண்டிய செயலாகும். அதன் மூலம் அந்த இலக்கை நாம் அடைய வேண்டும். There may be other services. Some ad hoc service will come. Book distribution month we got for book distribution. We meet some devotee, we inspire that devotee to chant the holy names. Sometimes they may be required to serve in the kitchen, assist in the kitchen. Sometimes there is some festival service. All that is okay. But a service to which our life is dedicated for the rest of our life. So that is the kind of service goal we need to inspire our authorities to help us allocate such service goal. நமக்கு வேறு சில சேவைகளும் வரலாம். உதாரணத்துக்கு நாம் புத்தக விநியோகத்தில் ஈடுபடலாம், பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பிரசாதம் தயாரிப்பதில் நாம் சேவையில் ஈடுபடலாம், அல்லது பக்தர்களுக்கு பிரசாதத்தை விநியோக சேவையில் ஈடுபடலாம். ஆனால் அதை நாம் செய்தாலும் கூட நம்முடைய சுபாவம் அல்லது இயல்புக்கு ஏற்றாற்போல் நம்முடைய ஒரு பிரதானமான சேவையை நாம் நிர்ணயித்துக் கொள்ள வேண்டும். அதற்கு நம்முடைய ஆன்மீக குருவின் துணையை நாம் ஏற்று அவரிடம் கலந்துரையாடி அந்த சேவையை பற்றி ஒரு தெளிவான முடிவை நாம் எடுக்க வேண்டும். So then temple commander not required, because devotees will naturally would want to do that service. No push is required. There is so much of pull. I naturally want to do it. Nobody needs to push me to do that, right? இவ்வாறு இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த பக்தரை யாரும் கட்டாயப்படுத்த தேவையில்லை, அவரை இதை செய்யுமாறு யாரும் தூண்ட தேவையில்லை. அவர் இயல்பாகவே அந்த சேவையில் ஈடுபடுவார். ஏனென்றால் அந்த சேவையானது அவருடைய சுபாவத்துக்கு ஏற்றாற்போல் இருக்கிறது. So I'll end this class now. I request all devotees to study this Canto 3, Chapter 22, purport to the 7th verse.
பாகவதம் 3வது அத்தியாயம் 22 பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 22வது அத்தியாயம் இந்த குறிப்பிட்ட பதத்தை அனைவரும் படிக்குமாறு நான் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. So thank you very much. Hare Krishna.